I wanted to mention now we are live, so I will start with introduction. And Okay, we're live. On the points you just made, so that everyone is aware about it. It's a decision we really want to hear from our participants through their feedback as well. So good evening, good afternoon, good morning, everyone, from whichever time zone you are joining us. Thank you very much for attending our third webinar by Professor Dr. Richard Levy. For those of you who are new, I will start with a brief introduction in English and then translate to Kurdish. Professor Levy has recently retired from the University of Calgary, where he was a professor of planning at the School of Architecture, Planning and Landscape for 26 years. He also served as a co-director of the Computational Media Design Program and is an adjunct professor in the Department of Computer Science and the Department of Archaeology. Professor Levy has conducted research projects with faculty from archaeology, computer science, geomatics engineering, kinesiology, and psychology. Professor Levy speaks at international and national conferences in the fields of urban planning, virtual reality, archaeology, education, and serious games. Professor Levy has published in the Journal of Archaeological Science and many international journal of e-planning research and many other prestigious journals. I had the pleasure of having him as one of my co-supervisors during my master's and PhD. بەڕێزان ئەم کات ئێوارەتان باش، نیوەڕۆتان باش، بەیانیتان باش لە هەر تایم زۆنێکەوە لەگەڵمانان بەخێر بێن. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان بۆ وێبیناری سێهەممان لەگەڵ پرۆفیسۆر لیڤیە. پرۆفیسۆر لیڤی، پرۆفیسۆر دکتۆر ریچارد لیڤی لە ماوەی پێشودا لە زانکۆی کالگەری خانەنشین بوو کە لەوێ بۆ ماوەی 26 ساڵ پرۆفیسۆر بوو، پرۆفیسۆری پلانسازی بوو و لە ئێستادا بەڕێزیان پرۆفیسۆری فەخریە لە هەمان زانکۆ. بەڕێزیان پێشتر هاوبەڕێوەبەری پرۆگرامی کۆمپیوتیشنال میدیا دیزاین و پرۆفیسۆری میوانە لە بەشی زانستی کۆمپیوتەر و بەشی شوێنەوارناسی لە زانکۆ کەنەدیەکە. پرۆفیسۆر ریچارد خاوەنی چەندین پرۆژە و توێژینەوەی هاوبەشی نێوپسپۆریە لەگەڵ ئەکادمی و توێژەرەکانی بواری شوێنەوارناسی، زانستی کۆمپیوتەر و ئەندازیاری جیۆماتیک ڕووپێوی و دەروونناسی و کینزیۆلۆجی، وابزانام لای خۆمان وەکو بڵێ جوڵەی جەستە، وەکو ئینی ئەلمی ریاضەیە. پرۆفیسۆر لیڤی وەک سەکەر بەردەوام بانگهێشتی کۆنفرانسە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیە بەناوبانگەکانی بواری پلانسازی و ڤیرچۆڵ ریاڵەتی و شوێنەوارناسی و یاری کۆمپیوتەر و فێرکاری و پەروەردە ئەکرێت. بەڕێزیان خاوەنی توێژینەوەی بڵاوکراوەیە لە ژمارەیەک گۆڤاری نێودەوڵەتی بەناوبانگدا. خۆشحاڵ بووم و شەرەفمەندێکی گەورە بوو کە بەڕێزیان لە کاتی خوێندنی ماستەر و دکتۆراکەمدا لە کەنەدا سەرپەرشتێک بوو لە هاوسەرپەرشتیارەکانم. بەڕێزان، هەر مادەم لەگەڵ کوردیەکان ویستم چەند خاڵێک تەوزیح کەم لەسەر فیدباکەکانی بەڕێستان دوای بە ئینگلیزیەکە تەرجمەی ئەەکەم. زۆر سوپاستانەکەین بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە لە وێبینارەکانی پێشومان نابوون و بۆ فیدباکەکانتان. لەسەر ئەساسی طبعاً بە تەکید فیدباکی بەڕێستان بە هەندە و بە جددی وەرەگرین. زۆر سوپاستانەکەین کە دائیمەن بتوانن بەردەوام فیدباکمان بنێ بۆ دەوڵەمەندکردنی وێبینارەکانمان. وەکو بەڕێستان لاوانی و لە حەزەتان کرد بێ کاتمان گۆڕیوە لەسەر ئەساسیەوەی لە وێبیناری پێشوە زۆر گلەی هەبوو لە کات، بەس ڕاستەکەی نەوترا بوو کاتەکەی باشە. ئێمە ئێستا خستومانەتە ئێستا لەسەر ئەساسی وەکو تاقیکردنەوەیەک. بۆیە سوپاستانەکەی نەگەر لە فیدباکی ئەم جارەیە کە دوای چەند ڕۆژێک ئەنێرێ بۆ بەڕێستان، ئەگەر فکرەیەکیشمان بنێ کاتەکەشمان بۆ بنووسن، یعنی تەمەن و کاتێک گوێ لە زۆرینە ئەگرین، کاتێک ینی پێشنیارکەن زۆر سوپاستانەکەین بۆی بەپی ئەوە، بەس ئازێت نەبێ مراعاتێک بکەن چونکە عادەتە نەبێت لە دوانیۆڕۆ دەست پێ بکات بۆ ئەوەی تەوقیتەکە بەپی پرۆفیسۆر لیڤی کە لە ئەمریکا بەڕێزیان ئێستا ینی گەڕاوەتەوە بۆ ئەمریکا ئەبێ لەگەڵ کاتی ئەوە ڕێکی خەین بەرەوە لە عادەتەن لە دوانیوەڕۆوە، یعنی باوە بڵم لە سەعات 4ەوە مولائیمە بێ، بەس مەبەستمەوەی لە 4 عەسرەوە تاوەکو هەر کاتێکی لە دوای ئەوە لە نیوانیوەڕوان لە ئێوارانە بۆی بەپی ئەوە داینین. بەڕێزان، خاڵێکی تریش ڕاستەکەی ئەوە بوو لەسەر مەسلەی زمان و مەسلەی تەرجمەکردن. بێگومان وەکو باسم کردوە بەڕێستان فیدباکتان زۆر بە هەندەوە وەرەگرین. یەک ملاحەزە طبعاً چەند فیدباکێکیمان بۆ هاتووە لەسەر مەسلەی زمان داوا کراوە کە بەتەنها بە زمانی ئینگلیزی پێشکەشکرێ. بەڕێزان خۆ باسێکی خۆشمان ئەو تەحەدایەمان هەیە، حتا ئێستا پرۆفیسۆر لیڤی پێشەوەی بەڕێستانی عنی دەست پێ بکەین بە لایف، بەڕێزیان ئاماژەی بۆەوە کردباسیەوە کرد ناوەڕۆک
چکە بەڕێزیان بەڕاستی ناوڕۆکێکی زۆر ینی کەسێکی زۆر خاوەن ئەزمونە و معلوماتی زۆری پێەیە ینی حەزەکە باسیکە بۆ ئەوەی سوود من بن لە بابەتەکان بڵێن کێشەیەوان هەیە تەبانەوە واکە لە کاتی هەموو تەرجمەکردنێک لە کاتی هینەکە ئەبات لە کاتی وێبینار ئەساسەکە ئەبات لەبەرەوە بۆیە ئێستا ئەم وێبینارەمان ئەگەر بۆ بە ئەو بەڕێزانەتان کە ئێستا ناوی خۆتان تۆمار نەکردووە سبەینی هەمان کات وێبیناری دۆمان هەیە کە تاواوکاری بابەتێکی کەی ئەمە یعنی ئەگەر ئەمڕۆ بەس باسی فۆتۆگرامتری کرا سبەینی باسی لەیزەر سکانینگ ئەکرێ بەسەکەم لەوە بوو بەڵام بۆچی ئایا ئێمە تا ئێستاش هەر بە زمانی کوردیش پێشکەشی ئەەکەین حەزم کرد خاڵێک بۆ ڕێستان تەوزیح بکەم مەسەلەکە ینی بڵێ لەسەر مەبدەیەکەوەیە کە گروپەکەمان ئیشی پێکە ئەیش مەبدەئی ئینکلوسیڤیتی گشتگیری زۆر مەبەستمانە کە ئەگەر بێت و بڵین لەو مەبدەیەوە ئەکات بڵین لەو حاڵەتەیە بڵم لە جاتی بە زۆرینە تەرکیز ئەخینە سەرەوەی حتا گەر یەک بەڕێزیشتان مەسەلەن لاتان باشتر بێ تەرجمەیەکە بێ هیچ نەبێت تەوزیحێک هەبێ بۆ بەعزێک لەو مەفهومانەی پرۆفیسۆر لیڤی باسیەکە بتوانین بە زمانێک کە پێی لی تێبگالێمان تەقدیمیکەین ئەویش لەبەرەوە سەبەبەی بتوانین ناوڕۆکەکە بەردەستبێنیش لەبەرەوەی بڵین لە قەنەعەتیەوە هاتووە بعضێک لەم بابەتانە بە ئینگلیزی هەیە لە بەڕاستی لە یوتیوبا لە شوێنی ترا بەزێمە بەسمانە خەڵکی بڵین کۆمەلگاکەی خۆمان زۆرترین کەس بەدەستی بگای ینی لە مەبدەئی گشتگیریەوەیە بۆیە هەرتا ئێستا تەرجمەکە هەیە بەڵام ئەگەرزانیمان ئیتروای لیا هەمووتان ینی بەئۆڵە بە ئیقراری هەمووی چکە لە هەمان کاتیشا کەسی زۆر هەیە یعنی ناڵم زۆرینە بەس بڵین مەجموعای کەس هەیە پێیان باشە هەر بەردەوام بێ مەبەسمەوە بوو بۆیە ئەو مەوزوعە هەیە بزانیمان هەر هەمووی تاوە بە ئیقرار پێی باشە یەک زمان بێ بە تەکید دەیکەین بە یەک زمان لەولایەنەوە بۆ ئەو مشکلەیەکیش بۆ خۆمان بەڕاستی حەلەکەین هەر وەکووتیشم بە بەڕێستان وێبیناری داهاتوومان هەیە کە سبەینەیە بابەتەکە لەسەر لەیزەر سکانین و کەیستەدیەکە بە ئینگلیزی بۆ بەڕێزانی چکە بازێک بەڕێز هەیە لە دەرەوەی بەڕاستی هەرێمی کوردستانن لەگەڵمانان ینی پێویستەکەوان بە ئینگلیزی ئەوانیش ناوڕۆکە کێکی ئێستا باسم کرد بۆیان تەرجمەکەم بە ئینگلیزی ببورن ئەوە ئێساوە تکرارەکەمە و دەست پێەکەین بۆی کات زۆر نەبین. Sorry for those of you who are non-Kurdish speakers. So in addition to giving translating the bit of introductory about Professor Levy's bio, I was also mentioning about 3 points that I also wanted to discuss with you. One of them is related to the time. So we basically, as you may have noticed, for those of you who have attended our previous webinar, we have changed the time. It was last time 4 p.m. Now it is 7 p.m. We made this change based on the suggestions on the survey form that we normally send out after a couple of days from the webinars. And the feedback that the timing was not good from like last webinar's timing was not good. But then we were not told which time is more appropriate. So we really appreciate if in this next survey, when you feel it, if you also give us an idea about the timing, but just to keep in mind, because Professor Levy's time zone, he is in US, in New York, in Rhode Island. Is that correct, Professor Levy? Yeah, I mean, we can, you know, I'm available earlier, later. This is kind of late for you. Yes, but I was saying anything from 4 p.m. do it earlier. Yes, but I mean anything after 4 p.m. will be more appropriate for Professor Levy's time zone. He's from US now, he's based in US now. So anything from that time up to now, or even later, I think Professor Levy is flexible, but that's just to keep in mind in terms of the timing. And I was also, I think you're taping these, so we could just post them later. Yes, for sure. And one thing also is about using the Kurdish interpretation. I was saying in Kurdish that we have had feedback that were suggesting to keep it in one language to save more time for the content. While we really take all your feedback very seriously, and we do the same thing for all your feedback. I was just explaining a point that one of the goals of doing this interpretation is to be trying to be inclusive as much as we can. And the fact that there are some people within you from the local communities that are not, English is not, they are not very familiar with English, or may have a hard time with getting all the concept in English. So we are trying, that's why we are still convinced that it is a good idea to keep it. We appreciate your patience, to be patient with having this. I understand that sometimes that causes interruption in the way of thinking. It's also creating actually some struggle for ourselves and with Professor Levy. And that's why just when we started the live, Professor Levy was mentioning about the possibility of including
more wording in Kurdish, hopefully that will, and Arabic, hopefully that will reduce the time for translation. We will be discussing that based on your feedback. Please write us any feedback that you have to arrange our webinars accordingly. And one last point that I wanted to make is related to, we have a second webinar for tomorrow, which is related to this topic, a second part of this topic that Professor Levy is mentioning today. So please, if you have not already registered, please make sure to register. And I will ask one of the team members to put the registration link for the tomorrow's webinar, which is at the same time, 7 p.m. in the chat box, please. Just so that for those of you who have not had a chance to register for it. And now I will leave the floor for Professor Levy. Thank you. I hope everyone can hear me, and please let me know if there are any issues with the audio or the video. So I'm going to begin today by talking about photogrammetry. I'm going to look at the history of photogrammetry, what photogrammetry is all about, some basic principles, theory and practice, some of the limitations in terms of using it to document an historic site. And I'm also going to be, I'll go to the next slide here, if it will go, and it's locked. I think, Professor Levy, there is yes, you see there are some. Okay, there it is. Yes. And we'll also be looking at some applications and the technology that's required, and then a brief summary. We hope to get through most of this today. Did you want to say something? Yes, thank you very much, Professor Levy. Barazan, Professor Levy باسی و یکروتی امرو باسی مقدمه لەسەر فۆتۆگرامتری کە لەو تەکنیکانی بۆ دروستکردنەوەی 3D مۆدێلینگ بەکاریە. طبعا لە بواری جیاواز تطبیقاتی هەیە کە ئێستا بەڕێستا بۆتان دەرەکەوێ. باسی مەبادیئەکانی یەکەم جار پێناسەیەکی مەبادیئەکانی لایەنی نەزەری و لایەنی عەمەلیەکەی و چەند مەسائلێکی تەکنیکی و تطبیقاتی بواری فۆتۆگرامتریتی هیوادارم ئەمڕۆ هەموو ئەوە تەواو بکەم. Okay, so looking at the early history of photogrammetry, what we can see is that during the Renaissance, people wanted to be able to calculate distances from a point. And in order to do that, they used this technology of plane tables and a simple principle of triangulation. بەڕێزان باسی مێژوویەک ئەڵە بدایەتی فۆتۆگرامەتری گەڕێتەوە بۆ کاتی ڕێنەسانس بڵین کە تەورەی ئەوەمە بەوە ناسرا پێڵێن شۆڕشی ڕێنەسانس کە تیا وەکو بە ئەکرێ بۆ مەسەلەی ئەسکەریش وستویانە مەسافە بزانن لە نقطەیەکەوە بۆ شوێنێک تێبگەن دیستانس مەسافە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێک چەنە لەو کاتە تەکنیکی پلین تیبڵیان بەکارێنەوە پلین تیبڵ هێر کۆڵە میزێک هینیان بەکارێنەوە تەکنیکی تریانگولیشن سێگۆشە ئەوەی بە کوردی ڕاستێکی نازام چی پێوتێ بە شتێکی بیرکاری ئەوەی سێگۆشە یعنی هین ئەەکەیت ینی تریانگولیشن حساباتێکی بیرکاریەکە ئەیکەی لەو ئەوەیان بەکارهێناوە. Now the principle is very simple. Most of you probably in high school had a course in geometry, and the principle is just angle, side, angle. If I know the two angles and the side of a triangle, I can calculate the distance to the far away point. ئەڵە بەڕێزان مەڵێ مەبدەئەکە زۆر ئاسانە هەر ئەوەی کە لەوانەیە لە عەدادیا خوێنبێتان ئەوەی کە خۆم ئەمان خوێن کە لە ئەندازەیە هەمان شت کە ئەڵێ گەر دوو گۆشەی زاویەیەک سێ گۆشەیەک بزانی لەگەڵ لێکێ لە لاکانیا ئەتوانی مەسافەیەک نقطە هەرە دوورەکە دیاری لەکوێیە بۆ دیاریکردنی مەسافە. Now obviously the impetus, the reason that they were so interested in calculating these distances is so that they could determine how to set their cannons to lay siege to a fortress. ئەڵێ هەدەفەکانەوە بۆیە پێویستیان بۆ مەسافە دیاریکەن دیستانس ینی مەدا دیاریکەن لەبەرەوە بۆ ویستویانە بۆ ئەوەی کاننەکانی ینی وەبزانام تۆپەکانی ئەوەی کە بەکاریان هێناوە بۆ لە کاتی شەڕە بە تایبەتی قیلاعەکان کە بەڕێستان نەزانن هین هەیە ینی شوراکان هەبووە ویستویانە بۆ ئەوەی چۆن ئەوانە بڕوخێنن لەبەرەوە پێویستیان بۆ بزانن مەوقعی مەدفەعەکان لەکوێیە بێ بۆ ئەوەی ئەو شورایانە بڕوخێنن بۆی لە کاتی شەڕانی بۆ ئەو ویستویانە بزانن مەسافەی شتێک چەنە. And here is just a modern version of the image you saw previously. This is a plane table, and by sighting points in the distance, I can, in a sense, create a map on top of that table.
بەڵێزانەڵێ من کۆڵێ مۆدرن ڤێرژنێکیەوەی ینی با بڵێن ڤێرژنێکی تازەی ئەو پلین تیبڵەیە کە لە کاتی کۆنا بەکار هاتووە کە خەریتەی لەسەر دانیت و بەهۆی ئەوە بڵێن ئەتەوێ مەسافە دیاریکەی. Now we can also use surveying equipment to determine elevation as we can adjust this scope on this theodolite on the vertical plane, and we can calculate a distance again as well as elevation. ئەڵێ ئەگەر بێت و ئەم فێردەڵێتە کاربێنی کێکێکە لەو وەسیلانە تووڵانە کەرەسانەی ڕووپێوی ئەتوانی نەک بەس تەنها مەسافە دیستانس مەدایانی دووری دیاریکەی بەڵکو ارتفاعیش دیاریکەی. And this is just an example of how this was applied during the 19th century because they wanted to know elevation changes if you're going to put a railroad across a terrain that's quite irregular. ئەڵێ ئەمەش یەکێکە لەوانەی یەکێکە لەو شێوازانی کە چۆن لە سەدەی 19 ئەو شتیان کردو و تەکنیکیان بەکارهێناوە هەدەفەکە ئەوە بووە بەسەر ویستویانە بزانن کاتێکی سکی قیتار دانێن لە ڕێک بڵین لە تەزاریسێکە یانیا بەرزی و نزمی هەیە بزانن چۆنیش ئەو هێڵی شەمەندە فەرەدانێن بەپی ئەوە لە بەرەو پێویستیان بۆ بێجگە لە دووری پێویستیان بە ارتفاعیشە بۆ تەغیری بەرزی و نزمیە. Now we know that we can calculate these distances using the rules of cosine, and this technology has been around for centuries, and we're able to calculate with a fair degree of accuracy points and their distances from our location. ئەڵێ وەکو بینن ئەم تەکنیکە کە کۆساین وەبزان پێ بە کوردی پێوانە و تەژێ و تەژێتەوە بوو ئەگەر هەڵە نەبم کەوی بەکارمانێنا لە بیرکاریە لە ئەندازەیە کە چۆن زاویە وەگەر هەبێ بتوانی خاڵ دیاریکی لەگەڵ دووری ئەڵێ ینی تەکنیکێکی کۆنە لە دەمێکەوە بەکار هاتووە بۆ ئەو دیاریکردنی دووری. Now with the development of photography, that created a whole new science of photogrammetry, and photography began in the early 19th century, and this is just an example of an early photograph from the 1820s, not high resolution. ئەڵێ کاتێک کە ڕسم داهاو ینی فۆتۆگرافی دامەزرا هەموو علمی ئەو علمێکی تازە دروست بوو لەسەر فۆتۆگرامتری کە تایە ئیتر کە طبعاً فۆتۆگرافی لە بڵین لە سەدەی 19 ینی کە بێت وتیەمە یەکێکە لە ڕسمە ینی لە ڕسمە کۆنەکانی کە بە فۆتۆگرافی و کاتە بڵین ڕسمێکی ئەو کاتە 1820ەوە کۆبینن دیقەی زۆر باش نییە. With two cameras you could take simultaneous images and create 3D images, and you may have seen these in various forms even today with stereoscopes. بەڕێزیانەڵێ ئەوەی دوو ڕسم بخەیتە تەنیشتێکەوە ئەتوانی 3Dەکەی دروستکەیتەوە کە پێوترێت ستیریۆ بڵین لەو حاڵەتەیە 3D وا دروستە بێ ڕاستەکەی ئەڵێن لەوانەیە بەڕێستان بینی بێتان لە چەند شێوازێکی جیاوازە طبعاً شێوازی زۆر جیاوازەیە بە دروستکردنەوەی 3D مەبەستم لەوەی بڵین یعنی لە شتی جیاواز عفو تطبیقاتی جیاواز هەیە بۆ ئەم نەوعە کە ستیریۆ ئەیرێ لە یەکتری ئەوە 3D دروست دەکرێتەوە هەم ئەوە شەوەی کە ئێستا بڵین 3D لێ دروست دەکرێتەوە. The father of photogrammetry is Albrecht Meidenmeier, and he developed the science and the cameras that could be used to accurately capture objects in 3D space. بەڕێزانەڵێ بڵین مکۆڵم داهێنەری فۆتۆگرامتری ئەم ئەلبێرت ئەو ناویکی بەڕاستی پێم ناخوێنرێتەوە کە تیا هەم کامێراکە و هەم هینی هەم علمی مەسەلەن فۆتۆگرامەتری دایناوە کەوای لێکرێەوە لە ڕسمەوە بڵین ڕسمی 3D بۆ دروستکەیتەوە و طبعاً دیسا بەرە ئەوە ڕواکە بەهۆی ئەوە مەسافە دیاری ئەتوانی بدۆزیتەوە دیستانس ئەمە پرۆفیسۆر لیڤی ئەوێ ڕەبتیکاتەوە بە مەفهومی ئەوەوە لە دۆزین مەسافەی مەدا چۆن لە 3D و لە ڕسمەوە بدۆزیتەوە. Now you can read this later, but he gives the definition of terms and requirements in order to create a 3D model of any object in space. بەڕێزانەڵێ توان دوایەم پێناسەیە خۆتان بیخوێنەوە پێویست ناکە بەس لێرە چی نووسیوە لەم پێناسەیانەیە ئەو مستەڵەحاتانە و ئەو پێداویستیانی کە پێویستە بۆ دروستکردنەوەی 3D مۆدێڵی هەر شتێک ینی ئەوی خۆمان پێڵین سێڕەهەندی هەر شتێک. And this is just a couple of illustrations from his book on photogrammetry, and you can see that he's able to capture points in space both on the horizontal and vertical planes.
بەڕێزی ئەڵێ ئەمە چەند وێنەیەکە لە کتێبەکەیەوە لەسەر فۆتۆگرامتری بڵین هی ئەو کەسە هی ئەلبرێت ئەفوو کە تایە باسیەوەکە کە چۆن خاڵ لە ناو فەزاە خاڵ لە ناو سپیسە بتوانی لەسەر ینی پلینی ینی بڵین خەتی عمودی و ئوفقی ینی بۆ ئەوەی ببێ بە 3D بتوانی نقطە بڵین هینکەی ئیسقاتکەی ینی نقطەکە معلوماتەکەی کۆکەیتەوە تاوان ینی لەوە شەوە 3D مۆدێلەکە دروست دەکرێتەوە. Now, today we use photographs taken from an airplane to create topographical maps in 3D, and we're applying those principles to this case here that you can see on the screen, and you can see the two overlapping images. Now, maybe you could tell them that, and then I'll go further on this. بەڕێزان ئەڵێ ئێستا حالێن لە عەسری ئێستا چیەکەن لە ئاسمانەوە ڕەسمەگرن و کەتیا بڵین دوو ڕسمەیرێ لە یەر لە یەکتریەوە مەفهومەکە ئەوەیە بۆی نقاطەکان تهدید کرێ مەسافەکان ئەڵێ کە سێرەکەی ئەمە ڕاستە تازەیە و بە کامێرای تازە و مەسەن لە ئاسمانەوە ڕسمەگیرێ بەڵام هەمان تەکنیک بەکارێن لە هی و کاتە بۆ ئەوەی هین بێت یعنی بۆ ئەوەی مەسافە دیاری کرێ. Now what I'd like you to look at are these two cooling towers, and if you look at these cooling towers you'll notice that we can see the side of the cooling towers in this image. And over here, it's almost looking at it straight down. Sorry, Professor Levy, what is cooling tower? This is for me. These big, towers for cooling electric facilities. Oh, okay, thank you. برازي أول برسالة من يكرتي cooling tower وتيجي ملاحظين دو cooling tower كي عندو تاوري سارت كرو على بلك شوني الكتريسيتيا بو سارت كرناو بكارين راستي كيم خوم يكم جارة أو مفهومة بيستم بس برازي أنا لاقي سيري كي ليرة على رسمك يا شونية يعني لرسمك أو كا بو لا ويدستي راس بەڵام سێرەکەی لە ڕسمی دەستی چەپا سێرەکەی لا تەنیشتەکەیە بینیت ینی لەسەرەوە زیاتر دەمەکەی بینی لەوەی کانە لا تەنیشتەکەی دەرەکەوێ. So if I know the altitude of the airplane and I also measure these differences, I can calculate the elevation of our terrain. Would that be the elevation of the train or the height of the cooling tower, Professor Levy? Well, I can calculate ultimately the height of the cooling tower. Okay, thank you very much. برزي أنا لا قربيت ومن بزانم برزي تيارة كم سنة برزي ويكتارة كي كليه ورسمك كيراو لعين ندقشة أو فرق بزانم فرقي ومسافي كو فرق الرياوة لبيني ودور رسمها أو كاتا أطوانم ارتفاعي تيرينك يعني أو تضاريسي لسري أو شوينة هيو جامن برسيار من يكرتم يعني برزي تاوركش أطواني تحديد كيتي بلا أطواني لوشو برزي تاوركش تحديد كين. Okay, thank you. Thank you. The other issue is also being able to connect the points together so that I can create objects. برزي أنا ليه كي تريك على بابتي كي تلو موضوع أما بلين بليمان برزيكو دياري كر نقطة كان دياري كر بس كيسي شبطاني أي شون خالة كان نقطة كان بس تبيك وبوي بطاني object دروسك يعني شتى دروسكي توا بلين يتر بناءك تاوريك. Now this is a difficult process if I'm going to do it manually. So today we use computers to connect the dots. الله كرمه بدست بيك أمام خالان هر خالم بيوابي بلين خالق ليرا خالق لويا أجر بدست بيك أم زور قرصو إزعاجا بلا مستا بهوي كمبيوتر بكارين بو وين خالكان بستي بيكو. And here you can see in this image of a building there are various views of it, and I can construct the 3D object once I know the points. مرة أنا ليه بينن يعني زاوية جوازي همان أو بناية بلان بهوي أو حساباتانو كبرزي عم باسيكر أطواني وايلي بكي أو يندرس كيته أو بناية درس كيته. Okay. Now the issue is one of accuracy. So if I have good images, I can potentially create good models. برزي أنا لين جاب مشكلة شيء دروس تبي بو دروس كنا 3D موديل مسألة دقيقي. على أجر تاوكو طبعا رسمك وكواليتي كي برستر بي يعني ريزولوشن كي دقة كي برستر بي أطواني موديلك ودقيق تربية يعني باش تربية. There's also the issue of shadows. If I have shadows, I have no data, so I need to take pictures over a period of time
to fill in the missing gaps. بەڕێزیانەڵێ کێشەیەکی تریش بۆ فۆتۆ مۆدێلین بڵین کە بتێ ئەوە لەو قیاساتەوە 3D مۆدێل دروستکەیتەوە مەسلەی سێبەرە ئەڵە چکە کاتێک کە سێبەرە ئەبێ وای لێ ئەکات ناتوانانی داتاونیە ناتوانانی بە دەقیقی بڵێ نقطەکە لەکوێیە لەبەرەوە سەبەبە وا پێویستەکە وەکو تەکنیکێک لەمەیە کە لە کاتی جیاوازە ڕەسمگری بۆی ئەو گاپانە ئەو بۆشایی معلوماتی کە هەیە بەهۆی بڵین لە کاتێکا بۆ سێبەر هەیە لە کاتێکا سێبەر نیە بەهۆی لە ڕسمە جیاوازەکانەوە ئەو معلوماتانە کۆکەیتەوە. Okay. The other issue is edge detection, and we are very concerned about edge detection in building our models, but today with driverless cars, we also need to know about edge detection. بەڕێزیانەڵێ یەکێکی تر لەو کێشانەی کە هەیە بۆ مەسلەی فۆتۆگرامتری مەسلەی ئێج دیتێکشن یعنی کە بڵین شتەکە بزانی کە ئەمە قەراغەکانە حافەی بیناکەیە مەسەنەڵی لێرە تەواو بێ لەویە دەست پێەکە ینی سنوورەکان بزانی حافەکان ئەڵێ بۆ ئەوە ئەو مەسلەیە ضرورە ئەوە کە مۆزوعێکیەوەی لە مەسلەی فۆتۆگرامتری لە ڕسمەکە بتوانی تەحلیلیکەی وەکو بەڕێستان ینی بینن لە ناو ڕسمەکە یا بەڕێزی شوێنەکان دیارەکەمە ئێجەکانە ینی حافەکانە سنووری نقطەکانە بڵین پلینەکانە ینی ئەو بەشانی کە تەواو بێ لەکوێ تەواو بێ و لەکوێ دەست پێەکە ئەڵێ بۆ مشکیلەشت نەک بەس بۆ مەسلەی فۆتۆگرامتری کە ئێمە باسی سیارەکەین خۆی لێخۆڕێ و ئەو تەکنۆلۆژیا تازەیە دروست بووە مەسەن لەوە شاوە بێ بە مشکیلە چونکە تۆ کە سیارەیەک بۆی خۆی نەیە مەسەن سیارەی خۆی لێخوڕێ ئەبێ کەواتە بزانێ مەسەن سایمە کە یەکێ خۆمان لەسەر جادە سیارە لێخڕین بەچی ئادەعم ناکەین مەسەن نەزانینەوە جادەیەوە شۆستەیە ینی حافەکانە ناسینەوە سنوورەکان ئێوە کەواتە گەت سیارەیە والێکی خۆی لێخوڕێ کەواتە پێویستەکە سیارەکەش حافەکان بناسێتەوە ئەڵێ بۆ ئەوەش مشکلەیە. So let's look at some applications of photogrammetry in both urban modeling and archaeology and architecture. بەڕێزانەڵێ با سەیری چەند تەطبیقاتێ بکەین بۆ مەسلەی فۆتۆگرامتری کە چۆن بەکارهێنرێ لە مەسلەی ئەربەن مۆدێلین یعنی مۆدێلکردنەوەی لە تەختیتە لەگەڵ لە شوێنەواری لەگەڵ بۆ تەلارسازی. Now here is a built model of a city based on photogrammetry, and I would ask everyone who's attending, what could I use this model for? بەڵێ بەڕێزانەڵێ ئەم مۆدێلەی بینەوەهی ئەم شارە لەسەر ئەساس بە فۆتۆگرامتری دروست کراوەتەوە وتی پرسیارتان لێ یەکەم حەزەکەی عەزیز نەبێت لە چاتەکەیە بینووسن please write your answer in the chat box. بەڕێزان ئەپرسێ ئەڵێ ئایا ئەتوانم بۆچی بەکاری بێنم مەسەن ئەم مۆدێلە هەیە ئێستا کە بە فۆتۆگرامتری دروستکراوە هی شارێکە پارچەی شارێکە ئەتوانی بۆچی بەکاری بێنی هەروە حەزەکە بڵین وەکو مناقەشە عەزیز نەبێ گەر بینووسن. I was just asking them, Professor Levy, if they could just write their comment, even if we are not waiting for it, just to... No, we're not waiting, but we'll come back to it. So please, if you have some ideas, I'm going to answer this question, but if you want to tell us what you think, that's great. Can I move on? Yes, please. Now, there's many services out there that will collect the data and build 3D models for you. So it's not necessary that you learn the skills sometimes. You can just hire a company to do that for you. And they'll give you the data. بەڵێزانەڵە چەندها کۆمپانیا هەیە ئیشیەوەیە مەسەرەن داتا کۆکاتەوە 3D مۆدێل دروستەکات جەریوای پێویست ناکە خۆبیکەی کۆمپانیا هەیە ئەوە بۆکە مەسەرەن جاسا بزانین بۆچی تەطبیقات بۆچی بەکارهێنرێ. And here are what this company will provide you with everything from doing the data collection to creating a model. ئەڵێ بۆ نمونەوەی بینی لەم کۆمپانیا هەر لە ئەوەی کە داتاکەت بۆ کۆکاتەوە داتا 3Dەکە تاوەکۆی بۆ دروستەکە. Now, just to show you some examples of the work that they've done, this is Melbourne, Australia. They did the city, the downtown. ئەڵێ وەکو نمونەیەک بۆی ببینە ئەم داونتاونی مەلبرن لە ئوسترالیایە کە سێرەکەی شارەکەیان و ینی دروست کردێتەوە بە 3D بە فۆتۆگرامتری. And they also did part of Philadelphia, and I'm going to try to play the animation if it'll let me. Thank you. بەڕێزیانەڵێ بەشێکی فیلادلفیاش دروست کراوەتەوە وتی ڤیدیۆیە ئێستا محاولاکە لی بە ئەگەر بتوانێ. Okay. See if it's going to work. Okay, here we go.
Where'd it go? I think it's yes. And so you can see the accuracy of these models, and you can see all the point data that was collected. الله بەڕێستان ئەبین سیرکەن چەند دقیقی دروست کراوەتەوە هەموو نقاطانەی کە زانیاری لەسەر کۆکراوەتەوە بۆی 3D مۆدێلەکە دروست کرێتەوە. Now you're probably asking the question, how was the data collected? And the answer is a drone. الله بەڕێستان لەوانەیە پرسن ئەی چۆن ئەم داتایە کۆکراوەتەوە وەڵامەکە بە درۆن بەڕێزانە و نازام لای خۆمان شتێکی پێ ئەوە بزانام فلای کامیشی پێڵێن نازام ئەگەر دقیق بەس درۆن ئەو شتێوی وەکو تیارەیەک وایە کامێرایەکی لەسەر معلومات کۆکاتەوە ئەوەیە درۆن. And it would take thousands of images to create a model of this accuracy. الله بە هەزارها ڕسمەگرێ بۆی بتوانێ مۆدێلێک دروست کاتەوە بەم دقەیە. Let's see if I can get out of here. Now, there are companies that specialize in capturing historic buildings. That might be of interest to some of the people in your group. Thank you very much. بەڕێزان ئەڵێت چەند بعضێک کۆمپانیاشێ خاصن مختصن بە کۆکردنەوەی مەسەلەن تەوسیقکردنی بڵێن بە شێوەی ڕسم بڵێ یعنی بەم نەوع بە 3D مۆدێلین بۆ بینای تاریخی ئەوتیشی لەوانەیە هەر کەسێک لە گروپەکەیەوە احتیمامی هەبێ لەسەری کۆمپانیا هەیە ویشەکە. And here you can just see some of their work that they've done. Let's look at the detail. And you can see it's not perfect, but it's probably good enough for most projects. ئەڵێ کۆ بینن ئەمە چەند ئیشێکیانە سێرەکەی ئەگەر بەڕێستان بیبینن سێرەکەی هەموو تەفاسیلەکانی کۆ کردوێتەوەڵێ لەوانەیە زۆری ترها پێرفێکت نەوێ بەڵام باشە بۆ هەندێک ئیش تاعانەوە دقەکەی احتیما دەکاتە سەرەوەی ڕسمەکە چۆن گیرا و چەند ڕسم گیراوە بۆ و دقەی دروستکاتەوە فەرقەکەی بەڕێزان لەوەیە لە بەرەوەی کە بچی ئیسالای خۆمان هین دروستەکەنەوە تەوسیقی بینای مێژوویەکەنەوە بەزەچن بەسم بە مەترە و بەشت بەڵام خۆی بەم نەوعە بێجگەلەوەی ئاسانترە و سریعترە لە عینەن دەقەشە ڕاستەکەی تێکسچەریش بۆ ینی تەوسیقە بێت ینی ئەو مەلمەسە ئەبا بڵم ئەو تێکسچەرە ئەو ڕەنە ئەو شێواز و نەمەتەی دروست بۆ لەسەری ئەوەش دۆکیومنتێکی لەگەڵیان ینی ڕووکارەکەی ئەفۆن. Now this project may be of some interest to you because it was created to document the cultural heritage of northern Iraq. And they're using data that people submitted, pictures that they've taken in the past in order to create models of lost objects. Well, thank you very much. That's very interesting. برای زن الله ملوانه interest به بطن لبروی ام پروژه که با کراو لباکوری عراق. In which city is that in Mosul? Yes. I don't. It was founded by Matthew Vincent. He's in Europe, and it's a UNESCO-sponsored project. Yeah, I think that's part of. It's called Revival the Spirit of Mosul or something like that. Right. Right. Yes. It's a UNESCO initiation. برای زن پروژه که هر یعنی لموصل کراویش یعنی هر لناو عراق کراوه. برای زن باسی وقت على پروژه که انکرده بود دروست کردنوی 3D تناند أوي سرنجراكيش بس لشي دروستيشان كرتو لو رسماني كخلق خوي أينيره يعني ونبو خلق يعني لرسمي جاتري شباب كان بالكو رسماني كخلق ناردوتي بوان. And here you can see just some of the sites that they have worked on, and here are some of the examples of the work that they have constructed. اما بشكل لو شتاني كدروستيان كردوتا ولا او ايشاني كخلقي خومان يعني بالرسم بويان ناردو ان 3 دي كان دروست كردوتو لا خريطكاي بيشتريش برستان كبينيتان او موقعاني كبروجان تيا كردوا طبعا we have been actually starting to explore Sketchfab for doing 3D modeling, so that's very impressive to know that they have added to Sketchfab. Right. There are also archaeologists that are using photogrammetry to document their sites as they excavate. أشياء ناسيش هن كفوتوغرامتري بكارهن بو أو موقعاني كبلين كنوبشكنيني تياكن بو شي بو دوكيمنت كري هر وقت شتيك براسي لسر مسألة أركيولوجي بو يعني شوية ناس بو زور بلانا ومهمة چونك شوية ناس هر جاري طبقة بلين كنوبشكنيني تياكا بلين لا أبري أو طبقة ترناميني لبرو زور ضرورة دوكيمنتي كان توثيقي كان بدقيقي فوتوغرامتري زور براسي استفادة هي بو بكارهن. So one of the problems with photogrammetry is you need data.
So the question is, do I have good quality photographs at high resolution? That's a requirement. بەڕێزان ئەڵێ کێشەیەکی فۆتۆگرامتری کە بۆی دروستیکەیتەوە مەسەلەکەوێ ئایا ڕسمە هەیە و ئایا کواڵیتیەکەی ئەوە بەرزە دقیقە کە تۆ بتوانانی لەسەر ئەساسی ئەوە دروستیکەیتەوە. The source of that data could be a camera, but it could also be satellite data. بەڕێزان ئەڵێ ئەتوانی sorry what was the first one Professor Levy? It could be it can be the source of data could be images taken from a satellite or from a camera on the ground. Okay, thank you very much. بەڕێزان ئەڵێ سەرچاوەکەشی کە بۆی فۆتۆگرامتری دروستکردەوە ئەکرێ ڕسمی کامێرا بێ ئەتیادی کە لەسەر عرض ڕسمەکانەکە ینی خۆمان ئەتیادی ڕسمەگرین یاخود ڕسمی سەتەلایت ئیمێج بێ ینی ڕسمی سەتەلایت بێ. So depending on the quality of the images, your model may have a resolution that's plus or minus 10 centimeters or 0.5 millimeters. ئەڵێ بە پێڕێزیان ئەڵێ لەسەر ئەساسی و دیقەی ڕسمەکەت لەوە چێ مۆدێلەکەت یاخود زائد ناقص 10 سانتیمتر ینی هەڵەی زائد دەیان ناقص 10 سانتیمتر هەڵەی هەبێ یاخود زائد یاخود ناقص 0.5 میلیمتر طبعا تا بچووکتر بێ هەڵەکە ینی باشترە دقەز بەرزترە ینی مەسەن 10 سانتیمتر زۆرە ینی ئیرۆرەکەی زۆرە کەواتە دقیقی ڕسمەکە کەم بووە بۆیە مۆدێلەکەش ئەو هەڵی زیاترتیایە بەڵام 0.5 میلیمتر ینی معنەی وایە هینەکە دقیقتر بووە ڕسمەکەت بۆیە توانیتە مۆدێلێک دروستکەی بەس ئەوەنە بڵێم وەکۆڵە 0.5 میلیمتر هەڵیتیایە ئەی لە میلیمترێک کەمتریش. So in order to take good photographs you need a good camera. Now you can create a camera we can create a model with an inexpensive camera or a good camera, but a good camera is more important if you're going to do this work accurately. Oh, thank you very much. بەڕێزان ئەڵێ مادەم ڕسم بۆی مۆدێلەکەت دقیقی مۆدێلەکە ئەتیمادەکاتە سەر دقیقی ڕسمەکەت خۆشمان نەزانین بۆی ڕسمی باش دروست ینی باش بگیرێت پێویست بە کامێرای باشە وەکو بەڕێزان ئەڵێ ئەکرێ بە کامێرا ئەتیادی یان یا کامێرایەک کواڵیتیەکەی باش نەبێ هەر 3D مۆدێل دروستکەی بەڵام مۆدێلەکە دقیق نییە. Ideally, you want a camera that has a fixed focal plane. So a DSLR would be a good starting point in terms of camera acquisition. Price tag anywhere from $800 to $8,000. بەڕێزیان ئەڵێ بۆ ئەوەی بەباشی بڵێمە بۆی ئەمە ئێستا چەند معلوماتێکی تەکنیکیە یا بۆ یەگەت بتێ دەست پێ بکەی بە پرۆژەیەکی واهی مەسەن فۆتۆگرامەتری ئەڵە عادەتەن و کامێرای باشترە فۆکەڵ پلەینەکەی سابت بێ فۆکەڵ پلەین ڕاستێکی نازام چی پێوتر وەکو لە کوردیە تەرجمەیکەم ئەزام فۆکەڵ وەکۆڵە نقطەی تەرکیزەکەی پلەین یعنی ڕوتەختەکەی بەزیتر بە تەرمینۆلۆژی کامێراچی پێوترێ ڕاستەکەی نازان بەس بکو DSLR پێوترێ کە هین بێت بڵین سابت بێ کە ئەڵێ بەعام سعرەکەی لە نێوان $800 بۆ $8,000. Okay, so let's go forward. There are also systems that are available from companies like Autodesk where they'll provide you with a camera that integrates with their software. بەڕێزان ئەڵێ سیستمیش هەیە لەگەڵ بەعزێک شوێنەوە کە ئەتوانین لەگەڵ سۆفتوێرەکان یعنی وەکۆڵێ is that a device Professor Levy? So no, it's a camera. That's really a camera. Oh really? کامێرای خۆیان هەیە کە بتوانین لەگەڵ سۆفتوێرێکی خۆیانە بیکی بۆ ئەوەی ینی خاص مختص کراوە بۆ مەسەلەی فۆتۆگرامتری کە لە ئۆتۆدیسکەوەیە تەمان ئۆتۆدیسک خۆمان نەزانین و کۆمپانیایەک کۆمپانی کە سۆفتوێرەکانی ئۆتۆکاد و ئەوانە بەرهەمەهێنێ مەسەن کامێرایەکی هەیە کە ڕەبتە بە سۆفتوێرێکەوە توانی ئەوەش بکڕی مەسەلەن. Is there a price? Sorry, do you have any idea about the price for this camera, Professor Levy? I don't know the price. I was going to check what the latest price, but it's not too expensive. It's probably in the thousands of dollars. بەڕێزیان ئەڵێ زۆر گرانی لەوانەیە لە چەند هەزارێکە دۆلارا بێ ینی بڵین زۆر گرانی نییە بڵین بە مەفهومیەوەی کە هەر بەتاواتی بڵین دەست. You can tell. Well, we'll have a copy of this PowerPoint. You can go to their website. This is the specification for that camera. بەڕێزیان ئەڵێ توانن کە پاوەرپۆینتەکە هەر وەکو جارەکەی تر ئەنێرین لە کۆتایی هەردوو وێبینارەکە بۆ بەڕێستان ئەڵێ توان لەوەیە بچنەوە ناو وێبسایتەکە و لێەوە ئەمەی کەی بینن بەڕێستان لێرا سیفاتەکانی ئەو کامێرایە کە تایەتی بۆ ئەو شتە بەکاربێنێ مەسەن بۆ فۆتۆگرامتری. You'll also need software to do the construction of the 3D models from the photographs. And one application that I would recommend is Agasoft by Agasoft.
بەڵێ بەڕێزیان دەڵێن جا سۆفتوێرێکی شتێ مثلا ئەو ڕسمەکەت گر بەڵام سۆفتوێرێکی شتێک کە بتوانانی چۆن ئەو ڕسمە بکەی بە 3D ئەڵێ و سۆفتوێری ئیقتراحیەکەم بەکاری بێنن ئەم ئاگی سۆفتەیە کە بۆ ئەوە لەواچێ بەڕێزیان تەجروبەی هەبێ لەگەڵیا بەکاری هێنابێ. It's fairly inexpensive and there's educational pricing. ئەڵێ ئەوی باشە زۆر گران نییە و سعریشی هەیە بۆ مەسلەی تعلیمی چکە جاری وایە ئەوی زانکۆ بێ یا تەلەبەی زانکۆ بێ یاخود مەسلەی تعلیمی بەکار بێت پارەکەی کەمترە. And it's used in various applications from archaeology to urban design, engineering, architecture. بەڕێزیان ئەڵێ تەطبیقاتی جیاوازی بەکارێ لە شوێنەوارناسیەوە بۆ تەلارسازی بۆ تەختیت بۆ ئیتر بڵین بۆ تەقسیم حەزەری بەکارهێنرێت تەطبیقاتی جیاوازی هەیە. Now I'm just going to show you an example of something I did using this software so you can see how it works. ئەڵێ ئێستا نمونەیەکتان پیشانێم کە خۆم ئەو سۆفتوێرم بەکارهێناوە بۆی بزانن چۆنی ینی چۆنیە شکڵەکەی ئەین چۆن دەرەچێ نەتیجەکەی کە نمونەیەک So I was in Paris and there at the Rodin Museum is a very famous piece of sculpture by Rodin and I took a series of pictures all the way around this piece of art. بەڕێزیان کە لە پاریس بۆ لێکێک لە مەتحەفەکان لەوەیەک ئەڵێ بڵین هینێک هەبووە هەیکەلێک بڵین زۆر مەشهورە لەوەیە هیرۆدان لەوێ ئەڵێ ڕسمیم گرتووە لە چەند زاویەیەکەوە. And I used a simple point and shoot camera. As you can see, that's the one I used in the slide here. ئەڵێ و کۆبینن چەند هەر لە چەند زاویەکی جیاوازەوە ڕسمەکەی گرتووە لە کامێراکەیەوە کۆی بینن لە ڕسمەکەیە. You bring those photographs into the application and it positions them in 3D space. ئەڵێ هەموو ئەو ڕسمانە ئەهێنی خەیتە ناو ئەو سۆفتوێرەوە ئەوەی کە بەڕێزی ئێستا باسی کرد هەمووی ئەو ئەگی سۆفتوێرەکە هەمووی چی پیشانەیە ڕسمەکان پیشانەیە لە 3D ینی موقعەکانیان لە سپیس لەینێکی 3D کە لە چۆنی گیراوە زۆری زاویەی گرتنەکەیەتی زاویەکەی گرتنەکەی پیشانەیە. From those photographs it extracts all the points that it can find in duplicate copies of the images. So that means it overlaps the images. Right. بەڕێزان ئەڵێ لە ئەو ڕسمە جیاوازانەوە کە داناوە هەمووی مەسەن ڕێکە خال لە 3D سپیسەکەیە سیرەکە لەکوێیە نقاطەکان هەیە لە یەکە چن بڵین تەطابقەکان ئەیان خاتەوە سەر یەکتری ئەو نقطانی کە لە ئەمیشا هەیە و ئەمیشا هەیە ئەوەی کە تکرار بۆتەوە بڵین دیاریان نەکات ئەو بۆ ئەوەیە تەمەنها زاویەکەی بخاتەوە سەر یەکتری ینی بڵین ڕسمەکە دروستکە. Once it has the points, it can create a mesh of the object. هەر کاتێک کە ئیتر خاڵە هەبووک ئەتوانی مێش ڕاستەکەی مێش وابزانام جاری پێشوش مشکلەم هەبوو لە تەرجەمەکردنەکە مێش ئەو هینەیەک شتێکی وەکو لە جیۆمەتریا وەکو بڵین باوە بڵم وەکو بڵێ هەیکەلەکەی دروستەکە وەکو بڵین ئەگەر وەکو بینابی بڵین هەیکەلی ئاسن چۆن هەیکەلە ئاسنەکەی هەیە و ئەنجا دوای ئەوە کۆنکریتەکەی تێکرێت مێش تقریبەن بۆ جیۆمەتری شتێکی واکە کە ئەوەت هەبوو ئیتر لەسەر ئەوە لەو هەیکەلەوە ئیتر ئەتوانی ئینەکە دروستکەیتەوە. To be accurate, it's a triangulated network or a tin. Oh, thank you very much. I was having problem with translating it to Kurdish. ئەڵێ بۆی دقیق بم. We're connecting. Just tell them we're connecting all the points together and making a triangulated mesh. Thank you very much. ئەوە بەڕێزیان بۆی ئاسانتر کردم ئەڵۆتی بۆی ئاسانی کەم ئەو نقاطانت کە هەیە مێش چییە بە سێگۆشەی ینی ئەو معادلە سێگۆشەی باسکرا بە سێگۆشەی بەسراون بەیەکەوە ینی سێگۆشەیە کە لەسەر ئەساسی چی دروست بۆ گەیاندنی خاڵەکان بە یەکتری. And here you can see the object rendered in 3D Studio Max and I'll point out that where the shadows are is where the missing data is. بەڕێزیان ئەڵێ وەکۆی بینن جا دوای ئەوە sorry Professor Levy, so after using that software you rendered it in 3D Max, right? Right. بەڕێزیان دوای ئەوەی کە لەو سۆفتوێری بەکارێناوە بۆی نقاطەکان دروستکاتەوە لە 3D Max ڕێندەری کردو ئەوە تعبیرێکی هی کۆمپیوتەریە کە کاتێ ڕێندەر یعنی نەتیجە نهائیەکە پیشانەیەی لە 3D Max کردێتی ئەو شوێنانەی سێبەری لێ ئەو شوێنانەیە کە داتای نەقص بووە بۆیە ئەو سێبەرە هەیە. And I can't get the movie to play, so we'll just go to the next one. So where are the errors? And one of the errors, of course, is going to be where there's no data, the shadows. So the question is, what do you do to fix that problem? Is you'd have to come back at a different time during the day or bring your own lights
Yes, okay, thank you. بەڕێزان ئەڵێ چەند ئیرۆرێک چەند هەڵ مەسەنها بینیتان چەند شوێنێکی نادەقیقەتیایە کە ئەوەیە معلوماتەکان کە مەمەش لە نەتیجەی چیەوە بۆ لەبەری سێبەر هەبوو لەو کاتەیە ئەڵێ سەبەبەکە چی بۆ بڵین سۆرسی سەبەبی و هەڵەیە ئەوە بۆ کە ینی سێبەر هەبوو لەو شوێنانەیە لەو نقاطانەیە ئەتوانی چی بکەی بۆەوەی ئەو تەجەنوبە پێڵە یا بێ بڕۆی تۆ لە کاتێکی ترا ڕسمیگری ها باسی کروتی لە کاتی جیاوازە ڕسمەکە گری ئەتوانی مۆدلەکە دقیقترکە یاوە تا لایتینی خۆوەری بۆەوەی ئاڕووناکی خۆدانی لەویا بڵین سێبەرەکە نامێنێ لەویا کە خۆتان نەزانن کە شتێک ئیزائیکەیتەوە سێبەرەکە نامێنێ لە زاویەکە داینی ئەو کاتە ئەنجا ڕسمیگری بەبێ سێبەر. Now, if you are creating an object with the use of cameras, here's an array of cameras that's used in Hollywood to capture an object such as an actor. Is that they use it for recreating 3D? Creating 3D objects, instead of having one camera, they have multiple cameras. الله بەرەزان ئەڵێ مثلا لە شوێنێکی کو هۆلیدا حتا بۆ ممثل بەکارێنن تێکەی بۆ 3D شتێک دروستکەنەوە یا جاری وا هەیەوە لە جاتی یەک کامێرا بەکاربێن ینی حلێکی کەژەوەی لە جاتی یەک کامێرا لە چەند زاویەکەوە بیری چەند کامێرایەک دائەنی بە دەوری شتەکەیە و ڕسمەکەیەگری بەڕێزێک زۆر سپاس مامۆستا ئاسۆ وتی بەڕێزان وتی مێش پێوترێ شەبەکە بەڵێ بیزەبت شەبەکەیە دەستخۆش. So here are some rules to keep in mind if I'm creating a model from photographs. Here are rules. بەڵێ ئەمە چەند یاسایەکە بۆ یەگەر بتەوێ 3D مۆدل دروستکەیتەوە لە فۆتۆگرامتریە بەڕێزیان کۆڵە چەند بنەمایەکمان پێڵە چەند یاسایەکمان پێڵێ بۆ ئەوە. The first rule is you don't want to move more than 5 to 15 degrees for each camera shot. بەڕێزیان ئەڵێ یەکەم یاسا بۆ ئەوەی باش دەرچێ ڕسمەکەت لە 5 بۆ 15 زاویە یعنی زاویە 5 بۆ 15 زیاتر مەجوڵە لە بینی ڕسمێ بۆ ڕسمێکی ترە یعنی یەکێکە لە یاساکان کە بۆی باش دەرچێ. You may need also multiple rows in order to capture the top of the image of the object. ئەڵێ چەند multiple rows of camera, Professor Levy, or shot? Well, it's shots. You know, we position the camera. We're not going to have all these cameras. We're going to move the camera to each location. بەڕێزان ئەڵێ یعنی ڕۆ یعنی ڕیزی جیاواز و کۆڕ لە ئیرتیفاعی جیاوازی شابێ ڕسمەکان بگیرێ ئەویش بۆچی بۆ ئەوی بتوانی بەشی سەرەوەی ئەو شتێک کە ئەتەوێت 3Dەکەی دروستکەی دەرکەوێت یعنی مەسەلەن لە ڕیزێکە لە ئاستێکە ئایگری دوایە چیتە ئاستێکی کەشەوە بە چواردەوری ئایگری ینی بە چەند ینی بەدەر لەوەی لە لاتەنی ینی لە زاویەیە ئەگۆڕی لە عینەن کاتیشا لە ئیرتیفاعیشا لە هینەکانە لە ئاستیشا چەند ئاستێکە جوڵەی. Also, you have to take into account the type of object you want to capture. If it's a room, then you have to position your camera in these locations. Okay. بەڕێزیان ئەڵێ اینجا ئەژبێ بەپی ئەو شتێک کە ئەتەوێت 3Dەکەی بۆ دروستکەیتەوە بەپی ئەوەش بزانی کامێراکەت چۆن دانی بۆ نمونە ئەگەر بتەوێت ژوورێک 3D مۆدێڵەکەی بۆ دروستکەیتەوە بە فۆتۆگرامتری ئەو کاتە وەکو بەڕێزیان باسی کرد باشترین شێوە بۆ دانانی کامێراکان ئەم ڕێگایانەیەوەی کە ئەوە ناوی زەربەکەی لەسەر ئەمانی کێ ئەم سێ شێوازەیە بۆ ئینتیریەر. Right. Now, just to show you another example, this is a plaster cast of a Roman relief I made. The model of. I made a model of this plaster cast of a Roman relief. ئەم شتەی ئەم هینی ڕۆمانیانی کە دروست کردێتەوە بەڕێزانڵە من نمونەیەکە کە چۆن دروستی کردوێتەوە. ریلیف ئەو پارچەیە و جاری وا هەیە وەکو بەردێکە دانراوە مەسەن لە مەعبەدێکایە لە لای سەر قەبرانێکا لە شتێکا دانراوە مەسەن شتێکی مێژوویتیایە دروست کراوەتەوە بۆ ئەڵێ ئەمە نمونەیەکە کە دروستیم کردوێتەوە خۆم. So another rule is you need at least 40% overlap with your images. ئەڵێ بەلایانی کەمەوە لە 140 ئۆڤەرلاپ تەوێ لە هینەکەیە لە ڕسمەکانە بۆی بتوانی بە دقیقی دروستیکەیتەوە. Sorry, Professor Levy, I had a question. I think even though we will keep the question for later, but this is related to the something maybe I might have misinterpreted. Is it 3D Max or Studio Max? Well, isn't 3D Studio Max? Well, they're mesh. You're creating mesh files in the software and then exporting them to 3D Max for rendering. بەڕێز ینی ئەڵێت لە مێشەکە لەو سۆفتوێرە کە باسی کرد دروستەکرێت بەڵام ڕێندەرینەکەی لە 3D ماکسا ئەکەی.
Here's another example of that Roman relief. And here are the images that I took. And there is the model inside the software application by Agasoft. نمونەکەی کە چۆن لە سۆفتوێرەکەی کە باسی کرد ئەوەی ئاگی سۆفتەکە کە چۆن دروستکرا ئەوانی لە خوارەوە بینن ڕسمە جیاوازەکانە لەسەرەوە ئەوەیە کە چۆن ئەو ڕسمە جیاوازە نراوە لە یەکتری و مۆدێلەکە دروستکراوە بەڕێزان ئەو خاڵە ڕەشانە ئیکەی بینن ئەو بەشەیە کە سێبەری لەسەر بووە. Professor Levy, isn't those black what look like black holes basically those were shadows there? That's why these are the missing data. The black are the holes from shadows or reflection. High reflection can also create shadows and hot spots from lights. بەڕێزان هەر شەر نییە شادۆ جاریوە هۆت سپۆت مەسەن ها نقطەیەک زۆر ڕووناکی لەسرە ئەڵێ لەوەشەوە ئەو بلاک هۆڵانە یعنی ئەو بۆشایەها ئەبینن لەسەریا وەکو فەراغێک هەیە فەراغێکی بۆ کۆڵی ڕەشە ئەوە چۆنیەوە نقطەی لە نقطەکە دقیق نەبوو با بڵم ڕسمەکە نەیتوانیوە دروستی کاتەوە ئەو مشکلانەیە. What I want to point out is that even though I only had 6 images, I was able to create a model with 7 million faces. Oh, 7 million faces. Yes. Oh, that's impressive. بەڕێزان ئەڵێ ئەمێ ئەوەی باسی کەم هەر چەند وابزان باسی کرد 3 4 5 وابزان 7 ڕسمی ود یا 6 ود. Was it 6 images or 7 images? Sorry, Professor. Oh, wait a minute. 1 2 3 4 5 6. 6 images. بەڕێزان ئەڵێ هەر چەند بس 6 رسم هەبووە یعنی کە چی توانیومە هینێک دروست کەمەوە 3D مۆدێلێک دروست کەمەوە 7 ملیۆن فەیسی هەبێ یعنی بڵین وەکو ئەخۆی مەسەلە نقطەکانە. Is that the points in the mesh, right, Professor Levy? You're looking at there were 3 million points and 7 million faces. على 3 مليون نقطة و 7 مليون face يعني رو. 3 million points and 7 million faces. Yes. Okay. So if we have time, I'd like to start talking. We probably don't have time. Actually, we still have 7 minutes. We can 7 minutes. Yes. So please go ahead. Oh, should I keep going? Yes, please. So that we then later continue tomorrow. All right. But I mean, we have absolutely yes. Right. So tomorrow I'm going to talk about laser scanning, and let's just get started by presenting some basic principles. بەڕێزان ئەڵێ سبەینێ باسی لەیزەر سکانینەکەم کە ئەمیش تەکنیکێکی ترە بۆ دروستکردنەوەی 3D مۆدل بەدەر لە ینی فۆتۆگرامتری کە لەسەر ئەساسی ڕسمەوە دروستەکەی سبەینێ بەڕێزیان بە تەواوەتی باسیەکە باز ئەمڕۆ بەس مقدمەیەکی بۆ ئەوەی کۆڵە بۆی وەکو ئامادەکاریەک بۆ بانی لەبەرەی تۆزێک تقریبا 6 ئێستا حالیان 6 دقەمان ماوە دوای ئەوە 15 دقەمان هەیە بۆ پرسیار وەڵام. And I'll be talking about the history a little bit. I'll be talking about types of laser scanners. And I'll also be talking about how to work with the laser scanner data. Thank you very much. بەڕێزان ئەڵێ باسی چیەکەم لە قسەکەیە ینی بڵێنەوەی لە بەشێکی ئەمڕۆ لەوەی تر کە بەیانی زیاتر تەرکیزەکەی لەسرە کورتەیەک مێژوویەک لەسەر لەیزەر سکانین جۆرەکانی لەیزەر سکانەر و چۆنیش ئیشەکرێ بە لەیزەر سکانەر. We'll also look at some case studies starting tomorrow, and they come from architecture and archaeology. بەڕێزان سبەینێ سەیری باسی چەند نمونەیەکی ژەکە لە تەلارسازی و لە بواری تەلارسازی و لە بواری شوێنەوە ئارناسیە. Now, in terms of data collection, the instruments have changed, but we still have to go out there with our equipment and collect data. بەڕێزێڵێ لە ڕووی کۆڵێ ئەو ئینسترومێنانەوە ئەو جیهازانی کە بەکارێنن گۆڕانکاری ڕوویاوە بەڵام هەر ئەبێ بڕۆینە سەر مەوقعەکە بۆی داتاکان کۆکەینەوە. Things have changed in the last few decades. Now with computers, we no longer use paper to store our data. We store all the data inside the computer. بەڕێزان ئەڵێ ئێستا گۆڕاوە مەسەلەن ئێستا وەرەقە بەکار نایەنین بۆ حیفظکردنی داتا بۆ خەزنکردنی داتا بەڵکو کۆمپیوتەر بەکارهێنین بۆ خەزنکردنی داتا. So I would ask all of those who are attending to think about how work has changed with the introduction of CAD and laser scanners.
الله بەڕێزیان ئەڵێ حەزەکەم ینی بیرکەنەوە بڵین داوات لە بەڕێستانەکە ئامادە بووان کە بیرکەنەوە لەوەی بزانن دەستکەین بە بیرکردنەوە بزانین چۆن شێوازی ئیشکردن گۆڕاوە بەوەی کە ئۆتۆکات پیا بۆ کات پیا بۆ لەگەڵ هین لەگەڵ لەیزەر سکانەر ینی چۆن شێوازی حتا ئیشی هەندەسە گۆڕاوە چۆن ئێمە ئیشەکەی نێساوی یا بوارانەی تر کات بەکارهێنن چۆن ئیشکردن گۆڕاوە. Now, one of the issues with modeling is how do we represent the data? What's interesting is we still represent the data in a format that looks like what you see on the screen. Plan, elevation, section, even though the data might be laser scanning data. بەڕێزی ئەڵێ ئێستاش مشکلەیەکە هەیە لەوەی چۆن ئەو داتایە پیشانەین. سێرەکەی ئەویش ئەوەیە کە زۆربەی جار چەند داتای دقیق و مەسەن 3D کۆکرێتەوە بەس کەچێت لە شێوازی چیە داتا پیشانەین داتای هەندەسی بۆ نمونە لە هی بیناوانە یاسێکی لە شێوازی پلان ئەوەی خەریتە یا لە شێوەی واجهەی خەریتەوەی کە بەڕێستان لەوانەیە لە خەریتە بینی بێتان واجهەی بیناکە پیشانەیە بەو شێوەیە پیشانیراوە یعنی تاریخیەن. We're just beginning to learn new ways of working with this data that's not resulting in just plans and elevations. بەڕێزی ئەڵێ ئێستا باسی لە تەواو لەسەرەوەی کە پێشووتی هەر چەنە بە لەیزەر سکانینگ ینی بە 3D کۆکراتەوە بەڵام هەر ئێستاش بە 2D پیشانەیرێ ینی بە 3D کۆکراتەوە بەڵام بە 2D پیشانەیرێ بەڵام ئێستا وردە فێری ڕێگای تازە ئەبین کە چۆن ئەو داتایانەی کە بە 3D کۆکراتەوە بتوانین پیشانی بین پێویست نەکات لە شێوەی خەریتە و واجهەیە پیشانی بین بەڵکو بە شێوازی تر. One of the projects that showed us new ways of working with data from laser scanners was the scanning of the Statue of Liberty in 2001. بەڕێزانڵێک یەک لەو پرۆژانەی وای لێ کرد شێوازی بیرکردنەوەما بگۆڕین لەوەی کە چۆن داتایەکە بە لەیزەر سکانینگ کۆکرابێتەوە چۆن پیشانی بین پرۆژەیەکە بۆ هەیکەلی حڕیە لە ئەمریکا لە ساڵی 2001 کاکەکرا کە پیشانیان کە چۆن داتا ئەکرێ داتا بە شێوازێکی تر تەعاملی لەگەڵاکرێ و لە شێوازە تەقلیدی 2D و خەریت ینی بە شێوازی خەریتە و واجهە. And this data was critical in reinforcing the internal structure and rebuilding the torch on the Statue of Liberty. ئەو شێوازی پیشانانی داتا هەرەوە نەبوو بڵم شێوازی مەسلەی ستایل مەسلەیەکی هەر عڕزکردنەکە جیاواز بووە بەڵکو یارمەتیاوە کە چۆن sorry Professor Levy it helped to restore the torch. Yes, they used the data to basically construct a new torch. Okay. And they used the data to help them with the internal structure that supports the actual sculpture itself. بەڕێزان ئەو داتا تازە شێوازە پیشانانەیە یارمەتیاون لەوەی یەکەم تۆرچێکی تازە ینی ئاگردانێکی تازە دروستکەن بۆی و زایدەن هەیکەلەکە لە ناوەوە بڵین لایەنی سترکچەری هەیکەلەکەی لە ناوە چۆن بتوانانی سەپۆرتیکەی زیاتر لە کاتی مەسەن بۆ نمونە تەقویەکردنی ناوەوە یعنی بەبەسیەوەیە بەم شێوازی عەرزە تازەی توانیویانە حلولی باشتر بۆ تەقویەکردنی داخلی ناو مەسە هەیکەلەکە و لە عینەندەقا دروستکردنی عنسوڕێکی تازە بووی کە ئەو ئاگردانە تازەیە بووە بۆ هەیکەلی حڕیەکە. Yeah, and the accuracy in even 2001 was 0.5 centimeters, half a centimeter accuracy with their laser scanner. That's impressive. بەڕێزان ئەڵێ لە ساڵی 2001 ینی کە 2001 کە تەکنەلۆجیاکە تازە بووە توانراوە بڵێنەوە پرۆژەی پرێ بە دقەیە کە تایە دقەکەی 0.5 سانتیمەتر بووە ینی دقیق بووە ینی لەلایەنی خۆیان ینی بڵین 0.5 سانتیمەتر ینی 1 سانتی نیو سانتیمەتر بووە دقەکە ینی هەڵەی نیو دقە هەبووە عفو نیو سانتیمەتر هەبووە لە ناو هینەکەیە. And this approach of capturing large objects with a laser scanner has been used to analyze cathedrals, including Chartres. Well, you can just say English, you can just say French cathedrals. Okay, well, thank you. بەڕێزان ئەڵێ ئەم بەکارهێنانی لەیزەر سکانینە یارمەتیاوە تەنانەت بۆ تەحلیلی هەیکەلی ناوخۆی هی کاتیدراڵەکانیان هەروەکو ئەم هەیکەلە بڵێ ئەم کاتیدراڵە فەڕەنسیە بەڕێزیان اقتراحی بۆ کردم ناوەکەی گەلاو قورسە هەر بڵێ کاتیدراڵێکی فەڕەنسی کە بەکارهێنراوە بۆ تەحلیلی خۆیمە تەحلیلی سترکچەری پێکراوە لەناوە یعنی چۆن بەکارهێنراوە بۆ ئەو پرۆژانە. And the restoration of Notre Dame in Paris is going to be dependent on the laser scan that they made of the cathedral just a few years ago. Oh, that's interesting to know.
بەڕێزان ئەوەی کەنیسەی نۆتردام کە لە خەبەرا بوو فترەی لەمە پێش کە ئاگرێک حریقەکە ڕوویا ینی ئاگر کەوتۆتیایە ئازێتێکی زۆریکە ئێڵێ ریستۆریشنکردنیە عادە تەهیلکردنەوەی نۆژەنکردنەوەی ئەو پرۆژەیە ئێستا بە تەمان احتیمات کەنە سەر داتای 3D لەیزەر سکانینگ کە چەند ساڵێ پێشەوە کردبیان یعنی مە بۆی فکرێک بین بە جەناتان کە بۆ مهمە ئەو نوع داتایانەت هەبێت چونکە دوایی پێویستە پێوێ مثل لە حاڵەت ئێمە تەسەووریوان نەکردو لەوانەیە لەو کاتەیە بۆ پێویستیان بۆ ئەو نۆژەنکردنەوە بێ بۆ حەجمە لەبەرەوەی و ئاگرکەوتنەوەی ڕۆیە بەڵام ئێستا توانێت بەکاربهێنرێ. In fact, what they did was they did a recent laser scan of the cathedral after the fire, and now they can superimpose the two together to see the extent of the damage and how best to fix the problems. Wow, that's very interesting idea. بەڕێزانەڵێت تەنانەت چوشن چیان کردو ئێستا ئەو کۆنیان نەبوو بڵێن بە لەیزەر سکانین بە 3D کردویانەتەوە بە 3Dەکان دروستکەوتەوە بە لەیزەر سکانین و داتیان هەیە ئێستا هاتوون چیان کردو دوای ئەوەی ئاگرەکەش کەوتۆتەوە جارێکی تر 3D لەیزەر سکانینیان بۆ کردوتەوە ئەچن هەردووکیێن لە یەکتری لە سۆفتوێرەکە بۆی بزانن زەرەرەکان یعنی لە جیاتی بە دەست و بە چاو بیژمێرن یا بیپێون بە کۆمپیوتەرەکەش پێیان بڵێ بەعزێک زەرەر لە بەعزێک شوێنە ڕوویاوە کەلانێ نەیان بینی بێ پیانەڵێ زەرەرەکان لەکوێیان ڕوویاوە. Whoops. We may want to stop at this point. Yes, I think and tomorrow we'll start talking about the different kinds of laser scanners that are used to collect data. بەڕێزان لێرە ئەوەستای پرۆفیسۆر لیڤی بۆ بەیانی سبەینێر لەوە دەستپێکەین جۆرەکانی لەیزەر سکانەر کە بۆ ئەوەی داتاکۆکەیتەوە چییە؟ And now we will open the floor. Take questions. Yes. بەڕێزان ئێستا بفەرمونون بە هەر پرسیارێکتان هەیە ئازێت نەبێ و پرسیارەکانتان ئەگەر بۆی هاوکاریمان بکەن لەوەی کاتەکە ئەگەر کە جاری پێشوو بەسەن زۆر تێتر تێپەڕی لە 15 دقەکە لەبەر ئێو خۆتانمانە پرۆفیسۆر لیڤی گینا بەڕاستی زۆر متەفاهیمە لەسەر ئەوەی مانەوەی لە کاتەکەیا بەس ئەگەر عزیێت نەبێگە پرسیارێکی تکرارتان بینی مەسەن پرسیارەکە ئەگەر پرسیارێکتان هەیە ئەوە بنووسن بۆەوەی یعنی سی پرسیارەکان یەکتریشکەن ئەو مەبەستەکەم بوو. So please, if you have any question, we have the Q&A. Is there a question here? Yes. It looks like there's a question. Yes. Professor Levy, zor spas kak Serkotyan. We have a question in Kurdish. I am going to translate. So this question is basically asking you, Professor Levy, if using 360 technique is easier for creating model, 3D model. What was the question? Is what? Using 360 technique. Using going around the object in 360 degrees? Yes, or 360 camera. That's basically what I think that's how the question came. Well, you would just reposition your camera. Yes. 15, 20 times around an object. You think, does that help to make it easier to recreate the 3D modeling? I don't understand. I mean, having the photogrammetry model? No, but basically using 360 pictures that you have in cameras, basically whether that's easier to make it a 3D model or having a separate individual images. Well, they're all separate images. Oh, okay. And it's a question of most people can't afford 360 cameras. So we just take the one camera and we move it around the object to create the model. So we just take the camera and we move it around the object. Yes. کاک سەرکەوتگیان بەڕێزان دەڵێ مەسەلەکەەوەی بەعزێک کەس هەیە مەسەن پارەی نییە بۆ کامێرای 360 بڵین کرێ لەبەرەوە پێی وا پێویستەکە بە چەند زاویەکە بڕۆڵێ مەسەلەکە خۆی هەر ڕسمە خۆی تەعاان 360 چەند ڕسمێکەوە بزان بڵین اینەکە ئەیالە یەکتری بڵین کامێراکە ئەیا بە سۆفتوێرێکی کێ ئەیالە یەکتری مەبەستی ئەوەیان بۆ ئێجاریوا هەیە ینی بە تەکید ڕسمی 360 هینی پێ دروست دەکرێت 3D مۆدلین بەس مەفهومەکەوەیە کە چۆن ڕسمەکە گیرا و چۆن لە سۆفتوێرەکە بەکارێنی. Yeah, so this image, they're just moving the camera from one position to the next. بەڕێزان لەو کۆم لەم ڕسمایە بینن چۆن لە کامێراکەی جوڵانەوە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر. I think we have a question in the chat. بەڕێزان ئەگەر عەزیێت نییە پرسیارەکانتان لە Q&A-یەکەیە بنووسن بەس لە چاتەکەیە بەس ئێستا عەفوەن وەبزانم لەمەیە پرسیارێکە. Sorry, we have a question in the chat box, Professor Levy. Some medical instruments were created that contain measuring rule. Is this rule created in this idea? Some medical instruments were created for containing
Measuring rule. I'm not sure what the question is. بەڕێز ئەتوانی پرسیارەکەمان ئازێر نەبێ بۆ تایپ بکەیتەوە یاخود ئەگەر بە هەر زمانێکی کەش بێ بۆمان بنووسی. Medical instruments with measuring rules. Yes. Can you tell me what the question is? I ask if they can retype it again so that we Okay. understand it better. Okay. Is another question out there? I think it's more they are thanking you, Professor Levy. Thank you very much for you all. Zor spas baba razishan. They all are very interested in the topic. Now we have another question, Professor Levy. Well, there's a question there from Zanar. He says, we use laser scanning to see the internal face of a structure to analyze this inside element situation? Okay, yes, you could. You could take, as long as you can get a picture of the inside of that object, if you can get your camera either inside the object or even looking into the object. So if I can look into the object, there's my glass, and if I can shoot looking into the object, I can create a 3D model of the inside of that object. Yes, okay, excellent. I think the question is also if you can use it for analyzing things like cracking or material problem or something like that. So you say as long as you have a camera. Cracking, good question. Cracking, the cracks would have to be they'd have to be visible. Yes. Okay, so as long as the cracks are visible in the photograph, you could use it to document where cracks are in a structure. مامۆستاگیان عفوا ئەمان دکتۆر زانیارگیان بەڕێزیان ئەڵێ ئەگەر بێت و بتوانی یعنی ئەو کراکە ئەو شەقپردنە یا با بڵم ئەو ببینرێ بە کامێراکە ببینێ توانی یعنی هەشتێ بە کامێراکە ڕەسم کرێ ئەتوانی بەکاری بێنی بۆ تەحلیلەکە لەولایەنەوە. And we have a question, what's the right distance? Just tell them that this is why it's important to have a good high-res camera, because you might be able to capture things like cracks. Oh, thank you very much. دكتور جان برأسيان على بوي ضرورة كاميرا دقيقة هبه شو كاميرا أو مثلا شق بردنا دركوي مثلا أو كراكا دركوي أو كات أطواني فعلا تحليلك مثلا بون منا بكاري بيني بو أو بهوي أو تحليلاتي بوكي بس أقدر درنا كوي لكاميرا أو كات أوي على ما كيسك بوي الدقة ضرورة. We have a question that's asked Professor Levy, what's the right distance between the camera? And I would assume between the camera and the object. Well, the way to think about that is the farther I am away from the object, then the resolution of the image is going to decrease. So the question I would ask your attendee, the person attending, is how detailed a model do you need? The closer I get, the more detail I will have, but I will have more images to process. برزام بروفيسور ليفي باسيوي كبرسيارك لسرو بو آيا مسافة چه مسافة يك باشا لبيني أو كاميراك ولبيني أو شتيك رسمكي بوكي كاتي 3D موديلينكي بوكيتو برزي أنا لي طبعا تاوكو دور تربي لشتكوا بلين لأوبجكتك ولو شتيك كاتي 3D كي بدرس كيتو دقة كما بيتوا طبعا جالب برسيارك اللي را لواها شتيك بخو جابي بيتو ببي نوعي بروجكت تا چند دقيقي وديتيل توي مثلا اگر بو تحليلي شد بي عادة دقيقي وديتيل توي بس اگر جاي بس بو او 3D موديل وكو فيجوال وكو بو هين بشاني بيتو كات دقيقي وزور ناوي لو حالتها مبستكي لويا چکە تاوکو نزیکتر بیتەوە يعني تفاصيل زۆرتر دەرەکەوێت معنی وایە ڕسمی زۆرتر تەوێ بۆ ئەوەی طبعا تۆ نزیکتر بیتەوە کاتە دوای بە ڕسمی زۆرترە بێ سەدحەکە تەواوکەی يعني ڕسمەکان يعني ئۆبجێکتە هەمووی دۆکیومنتکەی لەولایەنەوە قورسترە بێ يعني فایلێکی زۆرتر تەوێتەوە بۆی تەحلیلەکەکەی و کاتە خۆ قەرارەی بە پێی ئەو پێویستی هەتا تا چەند دقیق بێ. There's a question here. It says, is it possible for ordinary people to do this kind of work? And the answer to that is yes. In fact, you can create very simple 3D models, actually pretty good 3D models, with an app on your mobile phone. والله برزان الله برسيارك لسروي كسي اعتيادي مثلا زور خبري تكنيكي نبي اطواني ام تكنيكه بكار بيني بلا بروفيسور ليفي الله اطواني اصلا موديلي 3D موديلي زور باشيش يعني دروس كيتو بس بموبايلك لناو بلا ابلكيشنك لناو موبايلك تا. Is there a name, Professor Levy, for an application? Is there a name of an application? There are lots of them, and one thing I might want to tell everyone is if they go online, there are companies that will make you
custom fitted jeans. And the way they do that is there's a little app you download, put it on your phone, and you basically rotate in 360, and it will take a series of pictures of you, create a 3D model, and that model will be used to create jeans that fit you perfectly. Well, that's interesting because I am aware about companies that use a augmented reality for makeup, like selling makeup online, basically that you can right. use. But this is a little app you put on your phone. Tell them, and it creates a 3D model of you, so they can make custom jeans. That's very impressive. برزان Professor Levy باسی نمونەیەکی کراڵێ کۆمپانیایەکەیە کاوبۆت بە پێی ڕێک بەبەری خۆت بۆ ئەدورێ ئەچێ چیەکە ئەم تەکنیکی 3D فۆتۆگرامتری بەکارهێنراوە ینی بەکارهێناوە بۆی کاوبۆ بە قیاسی خۆت بۆت بدرێ بەوەی کە تۆ مۆبایل ئەپلیکیشنەکەدا ئابەزانی چەند ڕسمێکی خۆتەگری لە چەند زایەکەوە بە 360 ئەو لەسەر ئەساسی ئەوە 3D تەبعانەوە ینی 3D مۆدێلەکە دروست دەکاتەوە لەسەر ئەساسیەوە تەبعان لە داتابیسی و شوێنەیە لەسەر ئەساسیەوە پانتۆڵەکە بۆکەت بۆ ئەدورێ بە پێی و قیاسات ینی ئەتا ئەو حەدە ئەتوانی بەکاری بێنی. There's another question here. It says, what are the limitations of photogrammetry? Should I answer that one? Yes, please. Okay. The limitations largely depends on your computer. Some of these models take literally days to compute through. بەڕێزانەڵێ ئەو پرسیاری بەڕێزێک بڵین لەسەرەوەی ئایا محدداتی ینی ئاستەنگەکانی فۆتۆگرامتری چیە پرۆفیسۆر لیڤیڵە ئەو احتیما دەکاتە سەر کۆمپیوتەرەکەی خۆت ئەڵێ بەعزێک لەم مۆدێلانە تەبعانانی سیعی کۆمپیوتەرەکەی خۆ توانای لە ڕێندەرینە لە کۆمپیوتیناڵە بەعزێک لە مۆدێل تەبعانانی دقیقی زۆرە ئەڵە جاریوە چەند ڕۆژێکی پێچێ بۆی ڕێندەریکە ینی بۆی نقاطەکانە بۆ با لە یەکتری و شکڵەکەت بۆ تەواوکە. The other major issue is if I'm photographing something outside, getting images of a building without shadows. الله تحدايكي تراوي قال من رسمي بقرم لدرو شلون بطالم رسمي مثلا تبي بناء دروسكي تو شلون برسم ورقرم ببي سيبر اما وكو برزي باسي كل بدري جاي كاتك كسيبر كي شيء كبو مسألة فوتوغرامتري لو نقطة وباسي كل. There's two other questions here. Yes, I think. Yes. May I translate those for you? There's one in there. Yes. So here it's asking if a building is got damage or endured issues. So can the program calculate how much damage the building has endured, or if that happened in a city? Or, I think when we talk about damage, if it's visible, we could document it. If it's below the surface, we would need other types of technology. برزان اگر واضح بي اگر بينراو بي او دامج او ضرره بالتاكيد اتواني وزيانه بالتاكيد اتواني لرقام تكنيكا توثيقي كي تو لرقايه وتحليلي كي بلا ما قربون من لجير عرزابه او بيويس تكنيكي كهي فعلا شو كخد برسانه زان تكنيكي فوتوغرامتري اعتمادات السرو الرسماني ك اي جري يعني لند زاويه نظرك ادرك لبرو بلا بو زياناني ك بينراون بلا اكري بكار بهن بس فكره لو كلين بينراو ما بس ما لو يعني أكريه بكاميرا كدوكيومنت كريه أو تحليلية كابز أجر بيتو بس نسابون من لوي كنيسة نوتردام كباس مان كر كباس مكرتم لبعض كيانا بينرا وما بس لوي جاري واهية بكاميرا كدركيه بس بتساو تركيزنا أوكي لولا أنا شاهر فوتوغرامتري بكارية بس بعضك شتى لجيروي سطحك البهيج نوع الكاميرا كقدرنا كوتو تكنيكي تربكارهن له. And Professor Levy, we have another question. There was a question about civil engineering and photogrammetry. Should I answer that one? Yes, please. We're going to talk more about laser scanning tomorrow. And from most engineering applications, you find use of laser scanning data because it doesn't have the same limitations as photogrammetry. بله برای زمان الله باسی که لیزر سکانی نکین باسی کین همو باشکانی هندسه وکاریینن بوی باسی شکین چون او محدد بعضی لو کیشانی کم رو باسمان کرد با فوتوگرامتری راستی که لیزر سکانی نیتی لو بود بله بالتأكيد بو هندسي مدنيش بكاري وبو هم هندسة كاني تريش. And we have a question in Kurdish. Can we use ArcGIS with photogrammetry? Well, you could take once you have the data extracted from the photographs,
You could probably use that data. Yeah, you could use that data in ArcGIS or ArcMap. So does that mean you have to go first through the software that combine the images and then take it to ArcGIS? Yeah, or? I don't think ArcGIS has. I haven't checked lately, but until in the last year or two, so I haven't checked. But I don't think there's an app that will construct models. But there may be a third-party application that you can buy that works with ArcGIS to do that. Okay, but not native to ArcGIS. I don't believe so, but you know, there's extensions. I would ask him to check because I don't use ArcGIS every day. I suspect you could find a third party that would do it. Yeah, third party software. There's probably an application that will work with ArcGIS. You might have to buy it. It's not part of the package. You may have to buy it. بەڕێزان پرۆفسۆر لیڤی ئەڵێ ئەوەی لە 1-2 ساڵی ئەڵێ زۆر بڵین ڕۆژانەی ئێستا بەکاری نایەنم بەس ئەوەی لە 1-2 ساڵی پێشوە تا ئاگادار بووم ArcGIS خۆی ئەتوانی چەند داتاکانی بخەیتە ناویەوە بەزەوە نیە 3D مۆدێڵەکەت بۆ دروستکاتە وتی مەگەر حاڵەتی وا هەبێ ئەو کاتە جاری وا هەیە third party ینی پڵەگینێکە کەی کڕی لە پاکیجی ArcGIS خۆیانێ بەڵکو پڵەگینێکە لەگەڵ ArcGIS ئیشەکە کە ئەو یارمەتیاوا بکەی ڕسمەکان بکەی بە 3D ینی ئەڵێ حاڵەتە هەیە جاری وا هەیە لەوانەیە پێویستکە بیکڕن. It's another question? Yeah, no, I think that's it for questions. That's it. Okay. Sorry, I have one. Sorry, Professor Levy. One more question. Are photogrammetry models used for losing buildings if you don't have any images of the buildings? I think basically it's asking if you can recreate it for recreating buildings that is lost. If you have the pictures, if you have pictures and you know something about how the photographs were taken, yes. We actually use that in City View AR in New Zealand. They used it by HitLab New Zealand. Some of the buildings that got damaged from the earthquake, because previously they had Google Street View and also they did some photogrammetry modeling, they could rebuild some of those and using it in AR application. Right. Right. And here it's written, I think you can transfer data to shapefile before transferring to ArcGIS. That's a comment, I think, for the previous question. It sounds like your student or faculty member knows more about this than I do. I would have to check. I'm assuming that you could import the data. The question is, can you extract from the photos the tin? And I suspect you can, but I'd have to look into that. بەڕێزان ئەڵێ یعنی معلوماتی تاواتیم لەسەرەوەی تیلانی ئێوە باشتر بیزان بەکارتان هێنابێ ئەڵێ بەس مەبەستەکەیەوە بوو ئەڵێ ئەوەی من ینی ها شکم هەیە لەوەی کە بتوانین ڕێک لە ڕسمەکەەوە ینی بەکارم نێناوە ڕێک لە ڕسمەکەەوە بڵین ینی بێ پێشەوە شتێکیکەی بەسەرا بێت ئەنجاتوانی لە ناو ArcGIS ڕاستێکی بەکاری بێنی. Can we lose any building that is existing yet? Sorry, Doctor. Actually, can we lose any buildings that is existing yet? Can we lose? What do you think what do they? I'm not clear about. Do you mind repeating the question, please? Rewriting it or? I mean, I'll tell you a little story. We documented, and I'll talk about it tomorrow. We documented buildings that were going to be torn down. Oh, I see. I think maybe that's the question. But is that the question? Yeah, and we've done that in the past. That's how I got started doing laser scanning by creating 3D models of buildings that they were going to tear down. بەڕێزان پرۆفسۆر لڤی تاکیدین لە پرسیارەکەمە بەستی چیە بەس ئەگەر عزیز نەبێ بۆمان تەوزیح کەن بنووسن بەس بوتی من بەیانی لە زمانی شەرحەکەیە لەسەر لەیزەر سکانین باسی ئەوە ئەکا کە ئەتوانێت لەیزەر سکانین بۆ بینایە بەکاربێنێت کە دوای ئەوە ڕوخێنی ئەڵێ بن ئەسڵ وا دەستم پێ کرد یعنی بەوە دەستمان پێ کردووە لە هین. So if we have answered all your questions, I hope if they can always email me if they have other questions. Professor Levy. Professor Levy, do you mind type? Okay, I could type your email in the chat. Yeah, they can email me and I'll try to answer their questions. Do you want me to? I can type. Do you want me here? I'll type it. Please, thank you. I got it from here. I got it. Yes. Oh, I think I sent it to all panelists. Sorry, not to everyone. We'll also be posting the presentation from today.
Thank you very much, Professor. بەڕێزان ئەگە پرسیارتان هەیە بۆ پرۆفیسۆر لیڤی بنێرم پرسیاری کەتان هەیە و دوایش پرزنتیشنەکە چەند ڕۆژێک لەگەڵ دوای ئەوەی مەسلەی بەر خۆتانەزان ئەوانی لە نیم سەعات زیاتر ئامادە بوون شەهادەکانیان بۆ ڕاو فیدباکەکانتان بۆ نێرین ئازێت نەبێ زۆر بە سوپاسەوە ڕاپرسەکەمان پڕکەنەوە و ئەم ڤیدیۆ ڕیکۆردینە لە ناو یوتیوب ڕاستێکی دائەنرێت یوتیوبی گروپەکەمان ئازێت نەبێ ئەندامەکانمانێکێکیان یوتیوب چەناڵی گروپەکەمان دانێن بۆ ئەو بەڕێزانەی کە پرسیاریان کردووە. Yes, we will have all the video recording on our DCH group's YouTube channel, which one of the members will be posting soon. In addition to the registration link, if you don't mind, also putting the YouTube channel of the DCH group so that the attendees can attend. And if you want to attend tomorrow, register for tomorrow. One of the team members just reposted the link for tomorrow's webinar if you have not registered already. And we will just in a moment paste the YouTube channel of our group. And in the meantime, may I ask also a member to actually post our Facebook group page, because we also have the live webinar there as well. So you can watch either the live webinar, which will be documented there, or the video recording that we will be posting on the YouTube channel of the group in a week. So Professor Levy, if you give me just a second until we are getting those information here while we still have the attendees with us. Again, thank you very much for your time and all my pleasure. Valuable and helpful information as always. Well, thank you for having me here today. I appreciate this opportunity, and I hope to see a lot of you tomorrow. Thank you so much, Professor Levy. And now we have all the YouTube channel as well as the Facebook page. Thank you very much for all of you for attending. And again, thank you very much for Professor Levy for all your valuable information and answering the question. Thank you very much. Thank you very much, and see you all tomorrow. Thank you. Do we need to talk at all before, after everyone goes? Do we need to talk about anything? Sure, yes. Okay, I'll hang out here for a bit. Yes, I think we need to, but we need to leave to end the meeting, and then we can, I will send you another link, Professor Levy. Okay. For another link where we can attend, because I think for now,